You got the boxing source here checking in, and I have a special guest here with me joining us one more time. Has a big fight coming up here on April 8th in Newark, as it'll be part of the top ranked card headline there by Shakur Stevenson. Young heavyweight, recent signee with Top Rank Boxing. It is Damian Knyba. Damian Knyba, how you doing right now? Jak się czujesz? Dobrze, właśnie jestem, mam tutaj dobry obóz przygotowawczy, tak, właśnie jestem po treningu bokserskim, naprawdę wszystko idzie zgodnie z planem tej walki. I feel great. I have an amazing camp, new trainer. I was actually training just today, so I feel fresh, I feel great and ready to go. Gotcha. And I guess, seeing here that you've been getting prepared for April 8th with your camp. They're over in, I think it's in New Jersey. And what are the things that you've been working on in this particular camp ahead of April 8th? Nad czym tak szczególnie pracujesz w tym kampie przed tą nadchodzącą walką? No tutaj tym razem będę miał takiego rywala, który jest ode mnie niższy, tak, jest silny, mocno bije, idzie do przodu, więc na pewno pracujemy nad tym, żeby trzymać dobrze rywala na dystans. Pracujemy dużo nad kondycją, tak, żeby wytrzymać 8 rund, więc no przede wszystkim na tym, tak. Yeah, so I'll be fighting against a fighter that's much shorter than me, but he'll definitely be strong and coming forward. So definitely working on keeping the distance and not letting him on the inside and having more than enough energy to go all 8 rounds. Gotcha. And if you can, I think this is Eric. Could you provide us if he has the opponent secure for April 8th? Yes. Pytają się, czy masz już rywala na 8. Yep. Yes, he does. It's going to be Curtis Harper. Gotcha. So you're going up against Curtis Harper on April 8th. That will be on ESPN Plus, part of the top ranked card, their big top ranked card there in Newark, Prudential Center in Newark. Now, you had your last fight over in Madison Square Garden. Was, I guess, taller fighter, like you were saying, and you're able to, take him out, pretty easily in that one. But here, you're going up against a shorter fighter. So are you trying to work on your inside game a little more, or just work on, your height and range, working the jab and being consistent with the jab? W ostatniej walce miałeś wyższego rywala, teraz niższego. Czy spodziewasz się, że bardziej będziesz na dystans walczył, czy właśnie bardziej w środku z tym rywalem? No z tym rywalem to zdecydowanie będę próbował cały czas walczyć na dystans, tak. No jeśli nie będzie takiej możliwości i rywal zbliży się do mnie w półdystans, tak, to będę musiał trochę w półdystansie z nim powalczyć, ale no przewiduję, że całą walkę jednak będę trzymał go na dystans. No i taki jest plan. Yeah, I'm expecting to fight on, in distance with this fighter and not letting him come inside. Of course, if he does, and there may be that opportunity, then I'll have to do what I have to do and take care of him on the inside. But my plan is to keep him on the outside. Now, with this fight, being in Newark, New Jersey, Prudential Center, I know that, we had like a, strong community there from people, originally in Poland and a large Polish community. So are you expecting a good amount of fans to come in there for the Prudential Center for support? Jest dużo polskich kibiców w tych okolicach. Czy liczysz na to i myślisz, że przyjdzie dużo tych Polaków na tę walkę? No, przewiduję, że przyjdzie dużo Polaków, tak, ale akurat data akurat tutaj nie jest akurat najlepsza, bo jest to dzień przed Wielkanocą, dlatego na pewno przyjdzie trochę mniej niż przyszłoby normalnie, ale mimo to i tak uważam, że będzie dużo kibiców i dadzą mi ogromne wsparcie. So I do expect a good amount of fans, but unfortunately the date wise, it's the night before Easter. And in the Polish tradition, Easter is celebrated over a few days. So I'm expecting less fans than usual, but still a lot of fans, of course. Yeah, you'll still be able to, receive a lot of support, there from the fans in the New Jersey, New York area and beyond for this particular fight.
Now, I know that you said in our last conversation that you're working towards being the first Polish heavyweight champion. But in this particular stage, like you said, you got a few pro fights in. Are you trying to just slowly develop and work your way up the ranks, or do you feel like there might be a stage where you're like saying, "Hey, see if I could try myself against one of the higher ranked contenders in the heavyweight division"? Mówiłeś, że chcesz być pierwszym Polakiem, który zdobędzie pas wagi ciężkiej. Czy myślisz, że to będzie dłuższy proces, wolniejszy, krok po kroku, czy myślisz, że w jakimś nadchodzącym czasie byś chciał zaatakować o ten pas mistrzowski? No na pewno chciałbym się budować krok po kroku, tym bardziej, że nie mam dużej kariery amatorskiej. No myślę, że jeszcze kilka lat mi brakuje, żeby osiągnąć taki swój prime i na pewno chcę się budować krok po kroku, brać coraz lepszych zawodników, no i pomału spełnić swoje marzenia, tak? I understand full well that I don't have a long amateur career. So the plan is to take it step by step. I'm progressing very, very well, especially with the new trainer. So I want to take it step by step and not rush it. And I think we're a few years away from my best prime. Gotcha. Now, like you said, you want to, kind of like build your legacy there in the heavyweight division. Now, of course, we've had, a few fighters there in the past, Thomas Domick, Adam Kalnaki, among others. So, like, what is it that you want to kind of like show as a message to like the heavyweight division that you might be a little bit different than those that came before you, coming from Poland as a heavyweight? Było kilku dobrych pięściarzy wagi ciężkiej przed tobą. Jak chcesz pokazać wszystkim, że jesteś trochę inny od nich, od Adamka czy Kownackiego? Czym chcesz się odróżnić od nich? No przede wszystkim myślę, że ja tutaj mam dużo lepsze warunki od nich, tak? Tutaj jestem od nich dużo wyższy, mam dużo dłuższy zasięg ramion, więc przede wszystkim to dzisiaj w dzisiejszej wadze ciężkiej jest bardzo ważne, tak? No do tego mam bardzo dobrą pracę na nogach, dobry lewy prosty i myślę, że tym jednak góruję nad nimi, tak? I tutaj pokażę jednak klasę. So I was born with great physical attributes, and that's very important in this modern heavyweight division. The tall height, the reach. So definitely with that, and also I have a very strong jab and very good mobility on my feet. So I think that's something new, fresh, and different I could bring to the Polish heavyweight division. Gotcha. Kind of like, makes you a little bit unique. A number of the people or the fighters that I mentioned, don't necessarily have your height. They're at least above 6'4", 6'5". And that, is a key factor, dealing with, the heavyweights that are currently competing at or near the top of the division. Now, one question here. I know that you're training over in the New Jersey area, not far from the Prudential Center, but have you had the opportunity to visit or, train in the top ranked gym in Las Vegas, Nevada? Czy miałeś okazję trenować w gymie Top Ranku w Las Vegas? Nie, jeszcze nigdy nie miałem okazji takiej. Ale byś chciał na pewno, tak? Ale oczywiście bardzo bym chciał i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się. Yeah, so he never had the opportunity, but he definitely hopes that the opportunity comes in the near future. He would love to get a tour and see what it's like out there. Gotcha. Now, that you didn't necessarily have an extensive amateur career and that you're, pretty much learning as on the job as a professional, what would kind of like be something that you would say you hadn't necessarily worked on when you started out as a pro that you're kind of getting, familiar with at this particular point? Nie miałeś tej długiej kariery amatorskiej i dużo się uczysz. Czy jest coś takiego, którego się nie spodziewałeś, że może będzie trochę cięższe niż jest na zawodowstwie? No, Czego jeszcze się uczysz? w sumie ciężko powiedzieć.
jak na razie wszystko dosyć łatwo mi przychodzi, tak. No, myślałem ogólnie, że będzie bardzo dużo trudniej wytrzymać, nie wiem, 12 rund. Myślałem, że to będzie niemożliwe, ale teraz jak tak patrzę, to no, po prostu z treningu, z kampu na kamp widzę, że jest to coraz łatwiejsze, tak, coraz więcej rund jestem w stanie wytrzymać, więc myślę, że no nie ma takich trudności. Myślę, że wszystko mi przyjdzie z czasem, tak. It's tough to pick one thing because there's not too many difficulties. I'm picking up on everything rather quickly. At first, I thought, fighting 12 rounds would be nearly impossible, but now that I see it's a process, and camp by camp, I'm working towards being able to do that. And it's just about being patient, and everything else will come. Now, you do mention there as far as like fighting for 12 rounds. Is that, something as far as like what you're working on in camp is as far as like, maybe, fighting more rounds or sparring more rounds at a time, while you're building up here in your professional career. So like, you might have like a 6 or 8 round fight right now, but you're kind of training for something like a 12 round fight or more while you're in camp. Czy w kampie, mimo że wiesz, że masz walkę na 6 czy 8 rund, trenujesz więcej, tak jakbyś ustawiał się na walkę dłuższą? Więcej niż 6 czy 8 rund? No na razie to szykujemy się do każdej walki jednak pod tyle rund, ile mam mieć walkę. No wiadomo, wytrzymałbym i więcej rund na walce, ale no wiadomo, zależy wszystko na jakim tempie się przewalczy i jednak ja szykuję się na taką walkę pod tyle rund, ile będę miał walczyć po prostu. We try to stick to preparing for the amount of rounds currently that he'll be fighting. We don't want to get too ahead of ourselves and already be fighting, and training for 12 rounds because he's a little bit away from there. But as of right now, we're just sticking to what he's going to be fighting at. Gotcha. Now, here in this particular camp, you're in New Jersey, and in our last conversation, you were, training, but you were in your home country in Poland. Is like the atmosphere, the environment, in New Jersey, similar or the same right now as is in Poland, or is there a few adjustments that you had to make in order for you to get acclimated to being in New Jersey? Czy ciężko ci się było przestawić z Polski na New Jersey? I czy jest duża różnica pomiędzy trenowaniem w Polsce a trenowaniem w New Jersey, jeśli chodzi o klimat, otoczenie i tak dalej? No jedyna zmiana tak naprawdę jest taka, że no jednak w Polsce mieszkałem w klubie, tak, i nie musiałem nigdzie dojeżdżać, tutaj jednak trzeba wszędzie daleko dojeżdżać i na pewno więcej czasu to wszystko kosztuje, więc myślę, że to jest taka największa różnica. So the biggest difference is that in Poland I lived at my club where I was training, so I didn't have to drive anywhere. But here, the distances are a bit longer, and I have to drive everywhere basically. So that takes up more time out of my day. Gotcha. Like it would, you might have to cut a few things as far as like being in camp or just be in camp here a little bit longer. So it, makes up for, the time to travel from, where you're staying at over to the gym that you're at in New Jersey. So, that is definitely something that you have to, kind of get acclimated to or adjusted to in a sense, basically, correct? Czy to praktycznie musisz czasami wyciąć niektóre rzeczy swojego życia, przez to, że wiesz, trochę dłużej to zajmuje, że trochę trzeba dojeżdżać Znaczy ja w sumie tutaj zajmuję się już typowo tylko boksem, więc tak naprawdę nic nie muszę wycinać, tak. The good thing is, my whole life is boxing, so there's not much for me to cut out of my life and make time for. So whether I have to commute or not, boxing's boxing. So that's all my life consists of. Gotcha. Now, here, with this fight coming up on April 8th, I knew that it was, a few months since your last fight. Are you, aiming or planning to get as active as possible
here for 2023 or the remainder of 2023? Widać, że podtrzymujesz dobre tempo walk, regularność. Czy do końca tego roku chcesz podtrzymywać takie tempo i regularnie walczyć, czy bardziej zwolnić? Znaczy, myślę, że będzie trochę mniej tych walk jednak niż było do tej pory, tak? No, będę musiał do każdej walki się tutaj w 100% przygotować. No, mam tutaj w kontrakcie zapisane, ile tych walk będzie każdego roku, ale też nie mogę zdradzać wszystkich zapisów kontraktowych, więc też nie mogę powiedzieć, ile tych walk będzie, tak? Yeah, so to start off my career, I've been at a crazy tempo of the amount of fights I've been having every year. We do want to cut that down a bit because it's not sustainable as we start improving with the opponents. I want to take a longer time with the camps to prepare and work on things. So I will be having less fights than usually, but definitely a good amount still every year. You know, my contract, I have the certain amount of fights every year that I'm guaranteed to have, which I can't go into detail on, but definitely, you know, I'll be fighting a good amount still. Gotcha, most definitely. So, we'll be looking forward to seeing you on there on ESPN Plus April 8th. You have that fight at the Prudential Center coming up here, where you're building your undefeated record there. And do you have any other messages out there for the boxing fans ahead of your fight on April 8th? Co byś chciał kibicom boksu powiedzieć przed swoją walką 8 kwietnia? Zapraszam wszystkich na swoją walkę 8 kwietnia do Prudential Center. Obiecuję, że dam dobrą walkę i że będzie dobry boks i że nikogo nie zawiodę. He welcomes all boxing fans to watch his fight, especially to come in person. He promises to not let you guys down, and he promises to put on a show for you guys. Gotcha. And thank you very much there, Damian, for taking the time once again to speak here with the Boxing Source. And we're looking forward to seeing you in action on April 8th. Thank you. Thank you.